హాయ్ గైస్, ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ వచ్చేసి పాలిమార్ఫిజం. మన ప్రీవియస్గా అబ్స్ట్రాక్షన్, ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. తర్వాత మాట్లాడబోయే టాపిక్ ఇది పాలిమార్ఫిజం. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. అండ్ పాలిమార్ఫిజం వచ్చేసి మెనీ ఫార్మ్స్, అండ్ ఇది సేమ్ దీంట్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ పాలిమార్ఫిజమ్స్ ఉంటాయి. మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్, మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్లో సేమ్ నేమ్, సేమ్ మెథడ్ నేమ్ అండ్ సేమ్ సిగ్నేచర్ ఉండాలి, అది రూల్ అన్నమాట. అండ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్లో సేమ్ నేమ్, డిఫరెంట్ సిగ్నేచర్ ఉండాలి. అసలు ఈ సేమ్ మెథడ్ ఏంటి, సేమ్ సిగ్నేచర్ ఏంటి, సేమ్ చూద్దాం. ప్రాక్టికల్గా చూస్తే మీకు చాలా క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. అండ్ లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. అండ్ నేను ప్రీవియస్గా చేసిన ఇన్హెరిటెన్స్ టాపిక్ ఇది తీస్తున్నా. అండ్ మీకు గురించి ఫస్ట్ కా నుంచి ఒక వీడియో చేస్తాం. అప్పుడు ఫస్ట్ కా నుంచి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం. ఫస్ట్ మనం ఒక పబ్లిక్ వాయిడ్ అనే మెయిన్ మెథడ్ తీసుకుంటాం. 1 అనే మెథడ్ని తీసుకుంటున్నా. console.writeLine and hello అని, అండ్ దీంట్లోకి ఒక వాల్యూని పట్టుకెళ్దాం అనుకుంటున్నా. అండ్ ఏ వాల్యూ, అండ్ బి వాల్యూ, A value, B value. Add two values is plus A plus B, and public void m2 అని నేను ఇంకో మెథడ్ తీసుకుంటున్నా. అండ్ దీంట్లో కూడా సేమ్ ఇంట్ ఏ, ఇంట్ బి అండ్ 2 values. అండ్ సో దట్ writeLine dot multiply two values is వచ్చేసి A into B. అండ్ నేను ఇంకొక క్లాస్ తీసుకుంటున్నా. ఇంకో క్లాస్లో సేమ్ ఇట్లానే సేమ్ మనం మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ అండ్ పేస్ట్. అండ్ ఇది వచ్చేసి మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ ఇది సేమ్ నేమ్, సేమ్ మెథడ్ నేమ్, సేమ్ మెథడ్ నేమ్ and same signature, same method name, same signature. And ఇది వచ్చేసి m1, ఇది క్లాస్ ఏలో m1 అని చెప్పడానికి నేను ఇట్లా రాస్తున్నా. క్లాస్ ఏ అని నేను ఇక్కడ రాస్తున్నా. అండ్ సేమ్ మెథడ్ నేమ్ క్లాస్ బి, అండ్ క్లాస్, అండ్ ఇప్పుడు క్లాస్ బి. అండ్ ఇప్పుడు నేను రెండిటిని ఇన్హెరిటెన్స్ చేయబోతున్నాను.
ఇన్హెరిటెన్స్ చేయబోతున్నా, రెండు కలిపి ఇన్హెరిటెన్స్ చేసాం. మనకి ఎటువంటి ఎర్రర్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వలేదు, అదే మెథడ్ ఓవర్రైడింగ్. అండ్ నేను ఇంకొక క్లాస్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఆ క్లాస్లో వీటిని కాల్ చేస్తా. అండ్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ void main. అండ్ దీంట్లో b ఈక్వల్ టు b అనేది ఒక క్లాస్ నేమ్, చైల్డ్ క్లాస్ నేమ్ కాబట్టి ab ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ab ఇచ్చేసి అండ్ ab న్యూ b ఇచ్చేసి and ab dot m1 and ab dot m2 ఇచ్చేసా. ఇప్పుడు వాల్యూస్ అనేది ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తా. 1 2 1 2 అండ్ ab డాట్ m2 మళ్ళీ ఇస్తున్నాను నేను, ఎందుకంటే రెండు కాబట్టి అవి. అండ్ 2 12 ఒకటి అండ్ ab డాట్ m1 ఇంకొకటి, ఇది ఇది ఇస్తున్నా. ఒకసారి కంట్రోల్ ఎస్ అండ్ నేను రన్ చేస్తున్నా. అండ్ ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది. ఏంటి ఎర్రర్ అంటే మనం ఇక్కడ క్యాపిటల్ M అవడం మర్చిపోయాం, అదే ఎర్రర్. అండ్ సక్సెస్ఫుల్లీ రన్నింగ్. అండ్ చూసారుగా క్లాస్ b అండ్ యాడ్ టు అండ్ క్లాస్ అట్లా ప్రింట్ అయింది. ఇది మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్. అండ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటే డిఫరెంట్ సిగ్నేచర్స్ ఉండడం, ఇట్లా డిఫరెంట్గా సిగ్నేచర్స్ ఉండి రాయడం మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటారు. అండ్ దీన్ని మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటారు. మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ద్వారా మనం డిఫరెంట్ సిగ్నేచర్స్ని డిఫరెంట్ విధములుగా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.